This conference will now be recorded. Okay, just screen కూడా షేర్ అవుతుంది అది. ఓకే. సో మనం నిన్న వచ్చేసేసి మాడ్యూల్స్ ఒకటి తర్వాత ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ ఒకటి చూసాం కదా మనం. సో లాస్ట్ పాయింట్ నేను ఏం మెన్షన్ చేశానంటే డిఫాల్ట్ అనేది ఒకటి కొంచెం ఇష్యూ వచ్చింది కదా మనకు. సో అది డిఫాల్ట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఓపెన్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు పర్సన్ అనే దాన్ని మనం ఇండెక్స్ లోపల ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం కదా. సో నేను ఏం చెప్పానంటే స్టార్ అనేది ఒక ఫీచర్ చెప్పాను మీకు. స్టార్ అనేది యాస్ లాగా పెట్టేసేసి దాని పేరు పెడతాము. అది డాట్ పర్సన్ అని చెప్పేసి పెట్టుకుంటాం. అది డాట్ గెట్ఫుల్ నేమ్ అని చెప్పేసి రాసుకుంటామని చెప్పాను మీకు. సో ఇది కూడా అలాంటిది. డిఫాల్ట్ అంటే ఏంటంటే సో ఇక్కడ డిఫాల్ట్ అని పెట్టామనుకో, ఇక్కడ పర్సన్స్ అని పెడితే సో ఇక్కడ పర్సన్ ప్లేస్ లో ఏదైనా పెట్టొచ్చు, స్మాల్ పి పెట్టొచ్చు. కాకపోతే ఏంటంటే ఇది డాట్ స్మాల్ పి పెడతాం ఇక్కడ. సో అప్పుడు వర్క్ అవుతుంది ఈ డాట్ అని. సో అలా అన్నమాట. సో నిన్న ఇది ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసాను ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్. ఓకే, మనం ఏం చేసామంటే ఇండెక్స్ అది మనకు ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యేది ఇక్కడ ఇండెక్స్ చేసి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అక్కడి నుంచి యాప్ జేఎస్కి వస్తుందని చెప్పాను. సో అంటే మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ వెరీ ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా స్టార్ట్ అయ్యేది ఎక్కడి నుంచి అంటే యాప్ జేఎస్ ఇండెక్స్ జేఎస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇండెక్స్ జేఎస్ ఇదంతా ఎగ్జిక్యూట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏమంటున్నాం అంటే రియాక్ట్ ఆమ్లోకి ఏం రెండర్ అవ్వమంటున్నాం అంటే యాప్ రెండర్ అవ్వమంటున్నాం. అంటే యాప్ ఫైల్ రెండర్ చేయమంటున్నాం. ఇక్కడ యాప్ అంటే యాప్ డాట్ జేఎస్ ఫైల్ అన్నమాట. ఇప్పుడు 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 ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఓకేనా? ఓకే. సో ఇది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు ఎగ్జిక్యూషన్ వచ్చేసరికి రియాక్ట్ లోకి మనం ఏం రెండర్ చేస్తున్నాం అంటే యాప్ అనేది రెండర్ చేస్తున్నాం. ఈ యాప్ అనేది మనకు యాప్ డాట్ జేఎస్ ఫైల్. సో మనం ఏమన్నా అంటే దీన్ని దేని మీద రెండర్ చేయమని చెప్తున్నాం, ఈ రూట్ అనే ఐడి మీద రెండర్ చేయమని చెప్తున్నాం మనం. సో ఈ రూట్ అనేది ఏంటంటే మనకి ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ లో ఉంటుంది. ఇది లింక్ మనకు ఇండెక్స్ డాట్ జేఎస్ ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ పేజీలో ఉంటుంది. ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ ఇక్కడ మనకి ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉండే ట్యాగ్ లోపల మన డైనమిక్ కంటెంట్ హెడరు హూడరు కథాన్ని వచ్చి ఇక్కడ కూర్చుంటాయి ఇప్పుడు మనకు. సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నమాట యాక్చువల్గా ప్రాసెస్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు రియాక్ట్లో 2 types ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఒకటేమో క్లాస్ బేస్డ్ కాంపోనెంట్ ఉంటుంది, ఒకటేమో ఫంక్షన్ బేస్డ్ కాంపోనెంట్ అని ఉంటుంది. నేను గూగుల్ చేసి చూపిస్తాను.
సో ఫంక్షన్ బేస్డ్ కాంపోనెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫంక్షన్ నేమ్ దాని లోపల రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది, ఇంతకుమించి ఏముంటుంది. ఇది ఫంక్షనల్ బేస్డ్ కాంపోనెంట్ అంటారు దీన్ని. అది క్లాస్ బేస్డ్ కాంపోనెంట్ అంటే ఏంటంటే క్లాస్ నేమ్, దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే రియాక్ట్ లో కాంపోనెంట్ అనేది ఒక ప్యాకేజ్ అనమాట, దాని నుంచి మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటాము. సో దాని లోపల రెండరర్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంటుంది, దాని లోపల రిటర్న్ అనేది ఉంటుంది మనకు. సో ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ యాప్లోడ్ చేసి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది క్లాస్ బేస్డ్ కాంపోనెంట్ అనమాట. ఇది ఒక కాంపోనెంట్ కాదు, క్లాస్ బేస్డ్ కాంపోనెంట్. ఇప్పుడు ఎలా చూడండి, ఇంపోర్ట్ రియాక్ట్ కాంపోనెంట్ ఫ్రమ్ రియాక్ట్ అన్నాం. సో ఒకవేళ నువ్వు క్లాస్ బేస్డ్ కాంపోనెంట్ రాస్తే మాత్రం ఇక్కడ కాంపోనెంట్ ని కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సిందనమాట. సో కాంపోనెంట్ యాప్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాం. దీని లోపల ఏం చేస్తాం అంటే రెండర్ అని ఒక మెథడ్ రాసుకుంటాం. ఈ రెండరర్ లోపలనే నువ్వు JSX రాయగలవు అనమాట. అంటే దీంట్లో కూడా రిటర్న్ అనే స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది, రిటర్న్ లోపల JSX కోడ్ రాసుకుంటావు. అంటే ఇప్పుడు దీన్ని రిటర్న్ చేస్తుంది, రిటర్న్ చేసేసి రియాక్ట్ డౌన్ లోకి రెండర్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఓన్లీ రియాక్టే వాడాలి, ఎందుకంటే మనం అసలు క్లాస్ వాడలో ఏం వాడలేదు కాబట్టి ఓన్లీ రియాక్టే వాడాలి. సో ఇప్పుడు నేను ఒక కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. చూడు, ఒక ఇన్సర్షన్ ఉంది కదా, దాని లోపల ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం మనం. కాంపోనెంట్స్ అని ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇందులో కాంపోనెంట్స్ అని పెట్టుకుంటాను నేను ఇప్పుడు. సో ఈ కాంపోనెంట్ లోపల ఒక శాంపుల్ అనే కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేస్తాను నేను. శాంపుల్ అనేది క్రియేట్ చేసాను. ఇప్పుడు ఈ శాంపుల్ అనే ఫోల్డర్లో రెండు ఉంటాయి మనకు. ఒకటేమో sample.js ఫైల్ ఒకటి ఉంటుంది, sample.css ఫైల్ ఒకటి ఉంటుంది. అంటే దానికి సంబంధించిన CSS అనుకో. సో రెండు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనకు. సో ఇప్పుడు ఇందులో ఏం చేస్తున్నానంటే ఫంక్షన్ కాంపోనెంట్ లో కాంపోనెంట్ అంటలే, కాంపోనెంట్స్ అన్ని ఒక దగ్గర పెట్టుకుంటున్నాను నేను. అంటే రేపొద్దున నువ్వు ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ చేసావు అంటే అదొకటి ఇదొకటి చెప్పడం కంటే అన్ని కాంపోనెంట్లను ఒక దగ్గర పెట్టుకొని దాన్ని వాడుకోవడం కరెక్ట్ కదా. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే శాంపుల్ అనేది ఒక కాంపోనెంట్, ఒక కార్ట్ అనేది ఒక కాంపోనెంట్. సరే శాంపుల్ వద్దులే, నీకు శాంపుల్ అంటే ఏదో కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నట్టు నాకు అర్థమైంది. సో ఒక నిమిషం కాంపోనెంట్ రిమూవ్ చేస్తాను. ఈ శాంపుల్ అనే ఫోల్డర్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాను, డిలీట్. నేను ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్న ఒక దగ్గర పెట్టుకుంటున్నాను. కాంపోనెంట్ అయితే ఒక కార్డ్ అనేది ఒక కాంపోనెంట్. బూట్ స్ట్రాప్ 4 ఐడియా ఉంది, బూట్ స్ట్రాప్ 3 కానీ 4 కానీ. ఓకే, 3 ఐడియా ఉంది. సో ఇక్కడ ఇది ఒక కార్డ్ అనుకోండి, కార్డ్ హెడ్డింగ్, కార్డ్ యొక్క కంటెంట్ అనుకోండి. ఇప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్ ని మనం రీయూజ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఈ కార్డు ఒక కాంపోనెంట్ అనుకుంటే, ఆ కార్డుకు సంబంధించిన కాంపోనెంట్ కావాలి అంటే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం మనం కార్డుకు సంబంధించిన దాన్ని. సో కార్డ్ అనేది ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసాం. ఈ కార్డ్ అనే దాంట్లో ఏంటంటే కార్డుకు సంబంధించిన JS ఫైల్, CSS ఫైల్ ఉంటుంది. సో JS ఫైల్ ఉంది కదా, ఈ JS ఫైల్లో నేను ఏం రాస్తున్నానంటే ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్, ఇప్పుడు మనం క్లాస్ బేస్డ్ చూసాం కదా, ఇప్పుడు మనం ఫంక్షన్ బేస్డ్ కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేద్దాం.
ఫంక్షన్ క్యాప్సులేటర్లో రాస్తాం పర్సన్ సారీ కార్డు. ఇది నార్మల్ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేయడం ఇది. కానీ మనం ఇందులో వచ్చేసరికి యారో ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేయడం బెటర్, ఎందుకంటే దిస్ ప్రాపర్టీని ఈజీగా యాక్సెస్ చేయడం గురించి. కాబట్టి నేను లాస్ట్ లెసన్లో మీకు చెప్పాను దీన్ని ఏం చేయాలి, ఒక వేరియబుల్లో పెట్టమని చెప్పాను, కాన్స్టాంట్ అని చెప్పి ఒక కార్డ్ అనేది పెట్టేసేసి ఈక్వల్ టు సో ఇలా పెట్టమని చెప్పాను నేను. ఐడియా ఉందా? ఓకే, సో ఇక్కడ రిటర్న్ అనేది ఉందా, ఈ రిటర్న్ లోపల రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ రాసుకుంటాం. ఈ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్లో ఏంటంటే ఒక కార్డు యొక్క ఇది ఉంటుంది కదా కోడ్, సో ప్యానల్ సంబంధించిన టెక్స్ట్ మొత్తం తీసుకుంటున్నాను నేను. సో దీన్ని ఏం చేస్తున్నానంటే ఇప్పుడు దీంట్లో పెట్టాను. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ మనం రిటర్న్ లోపల ఇలా HTML కోడ్ రాస్తున్నాము అంటే అది JSX కింద కన్సిడర్ అవుతుంది. సో JSX అంటే మనకు దీనికి అర్థం కావాలి అంటే రియాక్ట్ అనే ప్యాకేజ్ని ఇంపోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మనకు. ఇంకోటి నేను అన్ని క్లాసులన్నిటి క్లాస్ నేమ్గా మారుస్తున్నాను ఇక్కడ మనకు. సో ఇక్కడ కార్డు పైన సో ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్లో రియాక్ట్ ఒకటి పెడుతున్నాను. మీరు ఈ కాంపోనెంట్ అని ఉందా ఇది తీసేస్తున్నాను నేను. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే కింద ఇక్కడ మనకి ఇలా ఈ ఎక్స్పోర్ట్ ఎలా ఉందో సేమ్ అదే ఎక్స్పోర్ట్ని ఇక్కడ కూడా ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాను. కాకపోతే ఏంటంటే కార్డ్ అనే వేరియబుల్తో ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాను. సో దీన్ని ఏం చేస్తున్నానంటే నేను ఇక్కడ app.js ఉందా, సో దాంట్లోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను నేను. ఇంపోర్ట్ కార్డ్ ఫ్రమ్ కాంపోనెంట్స్ లోపల కార్డ్ అనే దాని లోపల దాని JS ఫైల్ దీన్ని ఇంపోర్ట్ చేసాం మనం ఇక్కడ. సో ఈ కార్డ్ అనేది ఉందా, ఈ కార్డు యొక్క సెలెక్టర్ తీసుకొచ్చేసేసి నువ్వు ఇక్కడ పెట్టేసుకో. సెల్ఫ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఇది. సో ఇక్కడ కార్డ్.js ఏం పెట్టాము, జస్ట్ ప్యానల్ పెట్టారు, ఇది పెట్టావు. సో దీనికి బూట్స్ట్రాప్ సంబంధించిన CSS ఉంటుంది కదా, సో దీన్ని తీసుకెళ్ళేసేసి నువ్వు ఇండెక్స్ పేజ్లో పెట్టుకో, ఇండెక్స్ HTML పేజ్లో పెట్టేసుకో. మీకు ఐడియా ఉండొచ్చు ఈ కాన్సెప్ట్ CSSని పెట్టుకోవడం. సో మనం లాంచ్ చేయాలి అప్లికేషన్. ఓకే, నేను అప్లికేషన్ లాంచ్ చేస్తున్నాను. సర్వర్ రన్ చేస్తున్నాను. కొంచెం టైం పడుతుంది ఓపెన్ అవ్వడానికి. సో ఓపెన్ అవుతుంది.
నేను చెప్పిన చూస్తున్నారా రమేష్? ఓకే, సో అర్థమైంది కదా మన. ఓకే ఓకే, ఇది ఎలా ఉంటుందంటే అర్థమైనట్టే ఉంటుంది, కానీ ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే రేపొద్దు ఇంకో క్లాస్ అయిందనుకో, ఆ క్లాస్ ఈ క్లాస్ అంటే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు మీరే. రేపటికప్పుడు మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకుని పెట్టుకున్నారనుకో మీకు కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. సైడ్ నాయిస్ ఇప్పుడు ఓకే సరే, ఇది ఓపెన్ అవుతుంది. తీసుకుంటుంది. గేమ్తో ఇదే పెద్ద ప్రాబ్లం, చాలా టైం పడుతుంది. సో ఇక్కడ చూసారు, అది ఇక్కడ హెడర్ ఫుడ్ బాడీ కంటెంట్ వెల్కమ్ అనేది మన దీని కంటెంట్, ఇక్కడ పే ఉన్నది. సో ఇక్కడ కార్ట్ అనే దాంట్లో ఏమేమి కంటెంట్ ఉంది మనం చూసాం కదా, హెడరు కంటెంట్ ఉంటుంది, వచ్చింది కదా. సో నేను దీన్ని కొంచెం ట్వీక్ చేస్తాను, అంటే స్టైలింగ్ చేస్తాను. అంటే మీకు బూట్ స్ట్రాప్ ఐడియా ఉందో లేదో నాకు ఐడియా లేదు. సో కొంచెం సిఎస్ఎస్ అప్లై చేస్తాను, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంటుంది. సో నేను ఇక్కడ వెల్కమ్ అనేది తీసేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనం ఓన్లీ ప్యానల్ హెడర్ కంటెంట్ ఉంది. ఇప్పుడు నీకు ఏంటి ప్యానల్ హెడర్ కంటెంట్ అనేది ఇక్కడ ఉంది కదా మనకు. సో ఇది ఒక టెంప్లెట్, అది ఇక్కడ ఉంది మనకు ఇప్పుడు. సో దీన్ని నీకు ఆ టెంప్లెట్ నీకు 4-5 టైమ్స్ కావాలనుకోండి. సో జస్ట్ దానికి సంబంధించిన డివ్ను లూప్ చేసుకున్నాం అనుకో సరిపోతుంది. 3 టైమ్స్ లూప్ చేసుకున్నాం అంటే హార్డ్ కోడ్ చేసి పెట్టావు. సో 3 టైమ్స్ అయితే వచ్చింది కదా. ఇక్కడ నువ్వు పెట్టింది ఏంటి, ఖాళీ టెంప్లెట్ అని ఒక దగ్గర పెట్టుకున్నావు. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు ప్యానల్ హెడర్ 1, హెడర్ 2, హెడర్ 3
కంటెంట్ 1, కంటెంట్ 2, కంటెంట్ 3 అనేది డైనమిక్ గా పెట్టాలనుకుంటున్నాం. సో దీన్ని ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ దీని మీదనే ఈ సెలెక్టర్ మీదనే ప్రాపర్టీ పంపిస్తారు. ఇక్కడ అట్రిబ్యూట్ రాసుకుంటావు, ఏదైనా కస్టమ్ అట్రిబ్యూట్ హెడ్డింగ్ అని చెప్పి పంపించుకుంటావు. నువ్వు హెడ్డింగ్ ఏమంటావు, సరే ప్యానెల్ 1 అందాం, లేకపోతే హెడ్డింగ్ 1 అని చెప్పుకుందాం. దీనికి హెడ్డింగ్ 1 అందాం. తర్వాత కంటెంట్, మనకి ఏమేమి కంటెంట్ కావాలో ఆ కంటెంట్. సో లారమ్ ఎక్స్ఎం 1 అన్నాం. సో దీన్ని ఏం చేస్తామంటే మనం టూ 3. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం, ప్రస్తుతానికి ఇది హార్డ్ కోడ్ చేసి చూపెడుతున్నాను. తర్వాత దీన్ని స్టేట్ అని ఉంటుంది కాన్సెప్ట్, ఆ స్టేట్ తో పెట్టి చూపిస్తాను అది ఎలా ఉంటుంది అనేది. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే హెడ్డింగ్ 1 పెట్టాము, ఇక్కడ లారమ్ ఎక్స్ఎం ఉంటారు. సో వీటిని ఏం చేస్తామంటే కార్డ్లోకి వచ్చేసేసి ఇక్కడ ప్రాప్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం చెప్పేది ఏంటంటే ప్రాప్స్ అన్నమాట. ఈ ప్రాప్స్ ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మెన్షన్ చేసేసి ఇక్కడ ఏదైతే డైనమిక్ కావాలో అక్కడ ఇంటర్పోలేషన్ చేస్తాం అనమాట. ప్రాప్స్ డాట్ ఇక్కడ మనం పెట్టాల్సింది ఏంటి, హెడ్డింగ్ కదా, ఈ హెడ్డింగ్ అట్రిబ్యూట్ నేమ్ ఇక్కడ రాసుకుంటాం. ఇక్కడ ఏంటి కంటెంట్, వచ్చిందా మనకు. సో ఇప్పుడు నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇదేంటంటే ఇప్పుడు జనరల్ గా మనకు 2 types ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి క్లాస్ బేస్డ్ ఉంటుంది, ఒకటి ఫంక్షనల్ బేస్డ్ ఉంటుంది. క్లాస్ బేస్డ్ వచ్చేసేసి ఏంటంటే క్లాస్ ఏం చేస్తాం అంటే కాంపోనెంట్ అనేది రియాక్ట్ లో బిల్ట్ ఒక ప్యాకేజ్ అనమాట. దాని నుంచి ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఆ కన్స్ట్రక్టర్ ఫంక్షన్ నుంచి మనం ఇంకొక ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ లాగా దీని నుంచి ఎక్స్టెండ్ దీనికి మన క్లాస్ ను అప్లై చేస్తాం అనమాట. అంటే కాంపోనెంట్ నుంచి మనం దాన్ని తీసుకుంటాం, ప్రాపర్టీస్ ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటాం. సో దీన్ని ఏమంటామంటే జనరల్ గా క్లాస్ నీకు చెప్తాడు, క్లాస్ చెప్తాను. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇదేంటంటే రియూజబుల్ కాంపోనెంట్ అనమాట, ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఈ కార్డ్ అనేది, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఇది ఫంక్షనల్ బేస్డ్ కాంపోనెంట్ అంటాం. మనం ఏం చేస్తాం, కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఒక యారో ఫంక్షన్ పెట్టుకున్నాం, దాని లోపల ఒక HTML టెంప్లెట్ పెట్టుకున్నాం. మనం దాన్ని ఏం చేస్తామంటే ఆ వేరియబుల్ ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసాం మనం. అయితే ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఆ ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన సెలెక్టర్ మనం ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం. సో దీంట్లో మీరు ఏం డిస్ప్లే చేశారు, ఈ కార్డ్ అనే దాంట్లో ఒక హెడ్డింగ్ పెట్టారు, కంటెంట్ పెట్టారు. సో అది మీకు డైనమిక్ గా కావాలి కాబట్టి సో వాటిని ఏం చేయాలంటే మనం యాంగులర్ లోనైతే అంత ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పెద్ద మెకానిజమ్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ పక్కన పెట్టుకుంటే దీంట్లో ఏం చేస్తామంటే జస్ట్ ఆ సెలెక్టర్ మీదనే డైరెక్ట్ నీకు ఏమేమి ప్రాపర్టీస్ డైనమిక్ గా కావాలో ఆ ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ నుంచి పంపించుకుంటాం. ఇక్కడ హెడ్డింగ్ అనేది నాకు ఏం కావాలి, హెడ్డింగ్ అనేది కావాలి. సో అంటే ఈ కస్టమ్ అట్రిబ్యూట్ ఇది, దీని పేరు నేమా ఏదో ఒకటి పెట్టుకో. సో ఇదేం చేస్తామంటే ఇక్కడ నేమ్ పెట్టామనుకో, దీన్ని ఏం చేస్తామంటే ప్రాప్స్ అనే కాన్సెప్ట్, ఇక్కడ ప్రాప్స్ పాస్ చేసేసి ప్రాప్స్ డాట్ నేమ్ అంటావు ఇక్కడ, అంతే. సో కంటెంట్, సో ప్రాప్స్ డాట్ కంటెంట్, అర్థమైందా? అలాంటిది అనమాట. అక్కడ ఇదేంటంటే ఇప్పుడు అప్లికేషన్ మొత్తంలో ఒక 100 పేజీలు ఉన్నాయనుకోండి, 100 పేజీలలో 10 పేజీలలో నీకు కార్ట్ అవసరం వచ్చింది. సో నువ్వేం చేస్తావంటే జస్ట్ ఇదే టెంప్లెట్ని వాడుకుంటావు 100 సార్లు. అంటే ఏ టెంప్లెట్లు అయితే కావాలో ఆ టెంప్లెట్లో నువ్వు కార్ట్ అనే దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటావు. ఇంపోర్ట్ చేసుకొని దాని మీద ఏమేమి ప్రాపర్టీస్ కావాలో ఇక్కడ నుంచి పాస్ చేసుకుంటే స్ట్రక్చర్ ఒకటేసారి ఉంటుంది ఎక్కడైనా. ఆ స్ట్రక్చర్ నువ్వు రీయూజ్ చేసుకుంటావు, డేటా ఒకటే మారుతుంది నీకు, స్ట్రక్చర్ ఎక్కడ మారదు కదా ఎప్పుడైనా. ప్రోడక్ట్ అంటే అదే కదా. ఇప్పుడు మనం ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే యూట్యూబ్ ఉంది, యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేస్తుంది.
యూట్యూబ్లో ఇది ఒక కార్డు, ఈ కార్డ్ అనేది ఇది ఒక ఇమేజ్, ఒక హెడ్డింగ్, ఒక ఆథర్, ఇది దీన్ని ఒకసారి ఒక కార్డ్ లా క్రియేట్ చేసుకుంటావు. నీకు ఎన్ని ఉన్నాయో అది ఇప్పుడు హోమ్ పేజ్లో ఉన్నాం మనం. హోమ్ పేజ్ ఏం చేస్తావు, దాన్ని కార్డు పెట్టుకొని జేఎస్ఎన్ డేటా ఇచ్చేసి లూప్ చేసుకుంటావు, ఆటోమేటిక్గా లూప్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు హోమ్ లో కాకుండా ఇంకొక పేజ్ లో ఉంటాం, ఆ పేజ్ లో కార్డు కావాలి, ఇదే కార్డు కాకపోతే డేటా డిఫరెంట్. ఆ డేటా మీద మనం జస్ట్ దాన్ని పాస్ చేసేసుకున్న డేటా ఆ పేజ్ లో కూడా డైనామిక్ అయిపోయి వస్తుంది. అర్థమైందా? ఇది కాంపోనెంట్ రీయూజబిలిటీ అంటారు దీన్ని. సో దీంట్లో ఏంటంటే జస్ట్ ప్రాప్స్ అనేది పాస్ చేసుకుంటాం మనం. ఇదేంటి కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేయడము, దాన్ని రీయూజ్ చేయడం ఎలా అనేది. సో ఇప్పుడు స్టేట్ అనేది చూద్దాం. ప్రాప్స్ అర్థమైందా ఇంకా మనం చెప్పాలి, ఎందుకంటే యాంగులర్లో రియాక్ట్లో ప్రాప్స్ ఒకటి స్టేట్స్ ఒకటి రెండు ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అంటే ఇంకా మీకు గోయింగ్ ఫార్వర్డ్లో చూపుతాను లేక 2-3 ఇలాంటి దాంట్లో మీకు చెప్తే ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. మీరు సెట్స్ స్టేట్ అనేది ఎలా చెప్పాలి సింపుల్గా చూస్తున్నాను. సో జనరల్ గా స్టేట్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే, స్టేట్ అంటే ఇప్పుడు మనం యాంగులర్ లో ఏం చేస్తామంటే మనం పైన ఆబ్జెక్ట్ పెట్టుకుని ఆబ్జెక్ట్ కింద లూప్ చేసుకుంటాం. ఐడియా ఉందా? జనరల్ గా మనకి డేటా ఐదర్ టీఎస్ లో పెట్టుకుంటాం లేకపోతే జేఎస్ఎన్ నుంచి వస్తుంది. ఈ 2 విధాలుగా వస్తుంది మనకు కదా. మీకు యాంగులర్ లో ప్రాక్టీస్ చేసినంత వరకు ఐడియా ఉందా? సో ఇప్పుడు యాంగులర్లో రియాక్ట్ లో కూడా అలానే అనమాట. ఒకటేమో అయితేనేమో జేఎస్ ఫైల్లో పెట్టుకుంటాం, లేకపోతే జేఎస్ఎన్ నుంచి వస్తుంది. అయితే ఈ జేఎస్ ఫైల్లో అయితే ఒకవేళ నువ్వు క్లాస్ బేస్డ్ కాంపోనెంట్ వాడితేనే దాని లోపలనే నీకు అనే స్టేట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, లేకపోతే స్టేట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు కార్ట్ అనేది ఉంది, ఈ కార్ట్ అనేది అంటే నువ్వు స్టేట్ కాన్సెప్ట్ వాడితే రాదు, వాడకూడదు కూడా. సో క్లాస్ ఏమంటామంటే స్టేట్ఫుల్ కాంపోనెంట్ అంటాము, ఫంక్షన్ బేస్డ్ దాన్ని ఏమో స్టేట్లెస్ కాంపోనెంట్ అంటారు అన్నమాట. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా ఫంక్షన్ బేస్డ్ కాంపోనెంట్ ఎప్పుడైనా ఒక యూఐ కాంపోనెంట్ ని రీయూజబిలిటీ చేయడం పర్పస్ లో వాడతారు. ఇప్పుడు ఒక కార్డ్ అనేది యూఐ కాంపోనెంట్ కదా, ఒక బటన్ యూఐ కాంపోనెంట్, ఒక ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ అనేది యూఐ కాంపోనెంట్. సో నువ్వేం చేస్తావు అంటే ఇన్పుట్ టైప్ టెక్స్ట్ అంటావు. ఆ టెక్స్ట్ ప్లేస్ లో ఇన్పుట్ టైప్ టెక్స్ట్ కావచ్చు, ఇన్పుట్ టైప్ పాస్వర్డ్ కావచ్చు, ఇన్పుట్ టైప్ ఈమెయిల్ కావచ్చు. నువ్వేం చేస్తావంటే ఇప్పుడు ఈ ఇన్పుట్ సెలెక్టర్ ఉంది కదా, ఈ ఇన్పుట్ సెలెక్టర్ ని ఇక్కడ పెట్టుకుంటావు. ఇక్కడ టైప్ పాస్ చేస్తావు అనమాట. పాస్వర్డ్ పాస్ చేసినావంటే అది డైనమిక్ గా మరి ఇక్కడ ట్యాగ్ వచ్చేసేసి ఏమవుతుంది,
పాస్వర్డ్ ట్యాగ్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఈమెయిల్ పెడితే ఈమెయిల్ ఫాలో అవుతుంది అనమాట, ఆ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టేట్ అనేది చూద్దాము. जस्ट डेट आप कर देना पसंद है. సర్వర్ మళ్ళీ రన్ చేస్తున్నాం, మిషన్ ఇష్యూ వచ్చింది. సర్వర్ ఇంత రన్ అవుతుంది, ఇంతసేపు పడుతుంది. మీకు కూడా ఇంత స్లో ఉందా మీ సిస్టమ్ కూడా? ఓకే, ఏమన్నా అన్నట్లు చాలా స్లో రన్ అవుతుంది ఎందుకు మరి? Sure, the problem.
ఈ టర్మినల్ క్లోజ్ చేసేసి మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తాను. సో ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు ప్రాప్స్ అనే కాన్సెప్ట్ లో ఏం చేసాం, నువ్వు జస్ట్ ఒక కాంపోనెంట్ ఉంది. ఎలా అంటే ఒక పేజ్ తీసుకోండి, అంటే నేను స్టేట్ ప్రాప్స్ ఏ మెకానిజం ఎలా వాడొచ్చో చెప్తాను. ఇప్పుడు ఒక పేజ్ తీసుకున్నారు మీరు, ఆ పేజ్ లోపల ఒక బ్యానర్ ఉంది, ఆ బ్యానర్ కింద ఒక కార్డ్ ఉంది, దాని కింద ఇంకొక కార్డ్ ఉంది అనుకోండి. హలో, సో అర్థమవుతుందా? ఒక నిమిషం డ్రా చేస్తుంది. మీరు జస్ట్ ఒక బ్యానర్ ఉంది అనుకోండి ఇక్కడ. సో ఒక బ్యానర్, ఈ బ్యానర్ కింద ఒక హెడ్డింగ్ ఉంది, దాని కింద ఒక కార్డ్ ఉంటుంది, ఇంకొక కార్డ్ ఉంటుంది అనుకోండి సపోజ్. దాని తర్వాత సో ఇలాంటిది ఇంకోటి రిపీట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, ఇప్పుడు ఇది హోమ్ పేజ్ స్ట్రక్చర్, అబౌట్ పేజ్కి వచ్చేసరికి ఇదే స్ట్రక్చర్ అనుకోండి. కాకపోతే ఈ బ్యానర్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, కార్డ్స్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, ఇదంతా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, మీరు హోమ్ పేజ్కి ఒక టెంప్లెట్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. సో దాని లోపల ఈ బ్యానర్కి సంబంధించిన సెలెక్టర్ పెట్టుకుంటారు, తర్వాత ఈ కాంపోనెంట్ కి సంబంధించిన సెలెక్టర్ పెట్టుకుంటారు. కాకపోతే ఏం చేస్తారంటే, ఈ బ్యానర్ మీద డేటా డైనామిక్ గా పంపిస్తారు ఆ సెలెక్టర్ మీద. సో అదేమవుతుందంటే ప్రాప్స్ ద్వారా అక్కడ రిట్రీవ్ అయ్యి వచ్చేసి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట. అయితే ఈ ప్రాప్స్ దీని మీద డేటా పంపించే డేటా డైనమిక్ గా రావాలి అంటే అదే పేజీలో ఏం చేస్తామంటే, మన స్టేట్ అనేది ఉంటుంది కదా, ఆ స్టేట్ లో మెన్షన్ చేసుకుంటాం అంటే ఆబ్జెక్ట్ కానీ అరే కానీ, దాన్ని డేటా తీసుకొచ్చేసి దీని మీద లూప్ చేసామనుకో, అప్పుడు అలా జరుగుతుంది. ఐడియా వచ్చిందా ఏమన్నా? అవుతూనే ఉంది. ఇంకా న్యూస్ ఈరోజు మరి అటెండ్ అయ్యారు మళ్ళా ఇంటర్వ్యూకి ఏమన్నా? ఓకే, ఓకే. అంటే ఇప్పుడు శాలరీ అయితే వస్తాయి కదా. ఓకే, ఓకే. ఓహో, అంటే మెయిన్ స్టాక్ లాగా, ఫుల్ స్టాక్ లాగా.
ఫ్రంట్ చాలా ఉన్నాయి, మళ్ళా బ్యాక్ ఎండ్ ఎలా తెచ్చుకుంటాం. ఇప్పుడు అనుకున్నాం కదా ఫ్రంట్ ఎండ్లోనే ఇప్పుడు యూఐస్ అంటే హెచ్టిఎంఎల్, సిఎస్ఎస్, సాస్ ఇవే చాలా ఉంటుంది. తర్వాత మనం లాజిక్స్ అంటే ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ ఇది ఉంటుంది. సో ఈ పక్కన ఇవి కాక మళ్ళీ జావా ఇది ఇవన్నీ ఎలా తెచ్చుకుంటాం మనం. ఓకే తీసుకుంటుంది, చాలా టైం తీసుకుంటుంది సర్వర్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి మా సిస్టంలో. చూద్దాం అనేసి ఒకవేళ ఇది కనెక్ట్ అవుతుందేమో స్టేట్ చూద్దాం ఈరోజు, లేకపోతే స్టేట్స్ అనేది రేపు చెప్తా అన్నాను. యాక్చువల్గా స్టేట్స్ ప్రాప్స్ అనేది రెండు ఇంపార్టెంట్ మనకు రియాక్ట్లో. సో ఒకవేళ ఇది రాకపోతే మాత్రం మీరు కాంపోనెంట్ క్రియేషన్ ఎలా చేయాలి అంటే ఫంక్షనల్ బేస్డ్, సో దాన్ని రీయూజ్ ఎట్లా చేయాలి ప్రాప్స్ వాడి, అంటే ప్రస్తుతానికి లూప్ చేయకుండా స్టార్టింగ్గా పెట్టేసేసి కంటెంట్ పంపించేసి చేయండి. సో రేపు స్టేట్ ఒకటి, తర్వాత లూపింగ్ కాన్సెప్ట్ ఎలా చేస్తామో చెప్తాను. సో మీకు జనరల్గా ఏంటంటే రీయూజబిలిటీ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా మనకు రియాక్ట్ అంటేనే కాంపోనెంట్ బేస్డ్ అని చెప్తారు ఎవరైనా. రియాక్ట్ ఎందుకు వాడుతుంటే కాంపోనెంట్ బేస్డ్ సింపుల్గా ఉంటుంది వాడుతుంటారు. ఆ కాంపోనెంట్ బేస్డ్ అంటే ఏంటంటే ఇదే. సర్వీసెస్ అంటే ఇప్పుడు మీకు యాంగులర్లో కూడా రియూజబిలిటీ ఎలా చేస్తామంటే ఒక టెంప్లెట్ మొత్తం ఒక సెలెక్టెడ్ ఒక కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేసి పెట్టుకున్నా ఆ కాంపోనెంట్ సెలెక్టెడ్ ఇక్కడ పెడతాం. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే దాని మీద మనం కొన్ని కస్టమ్ అట్రిబ్యూట్స్ పెట్టేసేసి వాల్యూ పాస్ చేసేసి దాన్ని ఒకవేళ పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్ ఉంటేనేమో ఎగ్జాక్ట్గా ఇన్పుట్తో పంపించుకుంటాం దానికి. ఒకవేళ పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్ కరెక్ట్గా లేకపోతే సర్వీస్ మెకానిజం వాడి సర్వీస్ ద్వారా చేసుకుంటాం. అలా ఉంటుంది.
సో ఇక్కడ ఏం చేసాం చూడండి, మనం నేను చెప్పాను కదా క్లాస్ అంటే కన్స్ట్రక్టర్ ఉండాలని చెప్పేసి. సో దాన్ని ఏం చేసామంటే ప్రాప్స్ ని జస్ట్ పెట్టాను నార్మల్ గా, ఇది పెట్టినా ఒకటి పెట్టకపోయినా ఒకటి. ఏం చేసామంటే దిస్ డాట్ స్టేట్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఎలా అంటే మనకి ఏం కావాలి, హెడ్డింగ్ కావాలి, కంటెంట్ కావాలి కదా. ఇప్పుడు చూడండి, నేనేం చేశానంటే ఒక దిస్ డాట్ స్టేట్ అనేది ఒకటి ఉంది కదా, ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాను. ఈ ఆబ్జెక్ట్ లోపల మనకు కావాల్సినది ఒక 3 కార్డ్స్ కాబట్టి 3 ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకున్నాం అరే లోపల. హెడ్డింగ్ అనేది హెడ్డింగ్ 1, కంటెంట్ లారం ఇప్సం 1, హెడ్డింగ్ ఇట్లా రిపీట్ చేసుకున్నాను. సో ఫస్ట్ ఏం చేశానంటే శాంపుల్ గా డిస్ప్లే అవుతుందా లేదా అనేది ఇంటర్పోలేషన్ చేయడానికి దిస్ డాట్ స్టేట్ డాట్ అంటే ఇక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి మనం. దిస్ స్టేట్ డాట్ డేటా ఆఫ్ ఫస్ట్ కంటే శాంపుల్ అంటే లూప్ చేయట్లేదు ప్రస్తుతానికి, మనం నార్మల్గా తీసుకుంటాం. డేటా ఆఫ్ 0 ఆఫ్ హెడ్డింగ్ అంటే హెడ్డింగ్ 1 అనేది ప్రింట్ అయింది ఇక్కడ మనకు. సో ఈ స్టేట్మెంట్ అర్థమైందా మీకు? అన్వేష్ అంటే ఇంకా లూప్ చేయలేం మనం, జస్ట్ స్టాటిక్ గా పెడుతున్నాం అంతే. ఆ లూప్ ఎలా చేయాలని నేను తర్వాత చెప్తాను. అంటే అసలు ఇది ఈ స్టేట్మెంట్ వర్క్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయడం గురించి నేను ఇది చెప్పాను నీకు. అర్థమైంది కదా ఇది? ఇప్పుడు ఇక్కడ 1 పెట్టామనుకో మనకు హెడ్డింగ్ 2 వస్తుంది. ఇక్కడ హెడ్డింగ్ 2 వచ్చింది కదా, అర్థమైందా? సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? సో ఈ రోజు వరకు ఇది చాలు. రేపు లూప్ ఎలా చేయాలో డైనమిక్ గా నేను చెప్తాను. సో దిస్ డాట్ స్టేట్ అనేది ఉందిగా, ఇది నీకు స్టేట్స్ ప్రాప్స్ అయితే ఫస్ట్ అర్థం కాదు. స్టేట్ మెన్షన్ చేయడం ఎలానో అర్థం కావాలి మనకు.
సో కావాలి అంటే నేను మీకు కోడ్ అవైలబిలిటీ కావాలంటే మెయిల్ ఎలా చేయాలి నేను మీకు? సో ఓన్లీ అంటే మీకు ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు కాబట్టి కార్డ్ చేసి ఒకటి, యాప్ చేసి ఒకటి, రెండు సపరేట్గా ఫైల్స్ మెయిల్ చేసి చూసుకొని మీరు చేసుకోగలరా ప్రాక్టీస్ పరంగా? ఈ యాప్ చేసి ఒకటి, కార్డ్ చేసి ఒకటి, రెండు నేను పంపిస్తాను శాంపుల్గా అటాచ్ చేసి. సో ఒకసారి మీరు మెయిల్ ఐడి చెప్పండి నాకు, జస్ట్ అదొకటి చేయండి. మీరు దాంట్లో ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఏమైనా అర్థం కాకపోతే రేపు క్లాస్లో సెషన్స్లో అడగండి, ఆ సెషన్లో నేను చెప్తాను. చెప్పండి మెయిల్ ఐడి. ADYLA Anvesh. ఓకే, ఒకసారి చెక్ చేయవా కరెక్టేనా? అంతే కదా? అటాచ్ అవ్వట్లేదు, నేను చెక్ చేసి పంపిస్తాను. ఎందుకు తెలుసా, మీకు ఐడియా ఉందా ఎందుకు అటాచ్ అవ్వదు? మెయిల్లో JS ఫైల్ అనేది అటాచ్ అవ్వదు, ఎందుకు ఐడియా ఉందా మీకు? మీరు ఓన్లీ .js ఫైల్ క్రియేట్ చేసేసి మెయిల్ అటాచ్ చేశారనుకో, అప్పుడు మెయిల్ వెళ్ళదు, అంటే మెయిల్లోకి అటాచ్ అవ్వదు అనమాట JS ఫైల్. ఎందుకంటే JS ఫైల్ సెక్యూరిటీ రీజన్స్ అన్నట్టుగా వాడు కూడా బ్లాక్ చేసేస్తాడు మెయిల్. సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం రెండింటిని కంప్రెస్ చేసుకొని మెయిల్ చేయాల్సి వస్తుంది. అదే నార్మల్ ఇట్లా కూడా అవుతుంది. సో మీరైతే చేశాను, మీరేం చేయండి అంటే జస్ట్ కాంపోనెంట్, ఇప్పుడు మల్టిపుల్ కాంపోనెంట్స్ ఉండాలి కాబట్టి ఒక కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేసేసి ఫోల్డర్, అందులో ఇది ఏ కాంపోనెంట్ అంటే హార్ట్, బటన్, ఫామ్, ఏ కాంపోనెంట్. రేపు పొద్దున మనం బటన్ చేయాలనుకో, ఇక్కడ దీన్ని రైట్ క్లిక్ చేసేసి ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసేసి బటన్ చెప్పుకుంటాం మనం. బటన్ లోపల బటన్ సంబంధించిన JS, దానికి సంబంధించిన CSS పెట్టుకుంటాం అలా. సో అలా మీరు ఏం చేయాలంటే కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేసేసి ఫంక్షనల్ బేస్డ్గా మీరు వర్క్ చేయండి. సో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే రేపు స్క్రీన్ షేర్ చేసేసి అడగండి, రేపు స్క్రీన్ షాట్ పంపించండి నాకు. నా మెయిల్ ఐడి ఉంది కదా మీకు మీ దగ్గర, సో నేను ఆన్సర్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ప్రాప్స్ అయితే మ్యాండేటరీగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఎందుకంటే అది చాలా ఇంపార్టెంట్. రేపు పొద్దున నీకు ఎక్కడ ఏడికి పోయినా ప్రతి స్టెప్లో ఇంపార్టెంట్ అది. ఓకేనా?
రేపు స్టేట్స్ ఇప్పుడు ఇనిషియల్గా చెప్పాను, స్టేట్స్ చెప్తాను. తర్వాత డైనమిక్ గా ఇప్పుడు బటన్ ఉంది, బటన్ క్లిక్ ఏమో ఇక్కడ ఉంటుంది కానీ టెంప్లెట్ ఏమో ఎన్నో ఉంటుంది. సో దాని మీద ఈవెంట్ ఎట్లా ట్రిగ్గర్ చేయాలి ఏంటి అనేది చెప్తాను డైనమిక్ గా. తర్వాత ఇప్పుడు ఈ లూప్స్ అనేది ఎలా చేయాలి అంటే దీని డేటా ఇక్కడ ఉంది, దీన్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ లూప్ ఎలా చేయాలో దాన్ని కూడా చెప్తాను రేపు. ఓకేనా? ఓకే బాయ్.